Mnilole jo. Sasa tuitie mambo. Watch out. 7 weeks. Iko 7 weeks. Umekuja kutesa Kanairo. Nimekuja kutesa Kanairo. So watu wa Kanairo watakuwa na peace. Road ilikuwa safi. Niliacha road ikiwa safi. Kila msee amecheza kivyeye. Niliacha watu wacheze. Sasa hizi ndio mimi. I'm back in the game. Nimekuja kuharibu na si ati nini. Na hakuna apologies yoyote. Apologies. Yeah. Yeah. So 7 weeks hatutakuwa na peace. Nataka na peace. Haya. Mam ni msee mzuri, msee hard working. Msee anapenda watu wake. Msee anapenda usafi. Mam, mimi nampenda sana. Yani I treasure her most. Hata kushinda ama demu wote nimepatana nao huku nje. Mademu gani umepatana nao sasa wewe? TJ is a special kid in that his pregnancy TJ ilikuwa a difficult one, and this is one kid mwenye nilibeba nikaambia God, nikifikisha full term I'll really praise you for this because it was a very challenging one. So when I gave birth to TJ, daktari anaanza unataka kupatia, I hadn't thought of that name TJ. Unataka kupatia mtoto jina gani? The first words that came out of my mouth was thanks Jesus, and I gave him that name TJ. So TJ basically thanks Jesus. Yes. Wow. Tuiona cheza kimimi, mdhamini sipimi, kaona dai moshi utazivuta kuite chimney, limit ya fulizi imeongezeka kwa chingling, naweza shika jack na kanudhu skie tifi, nacheza kiroro, nacheza kiwingman, naweza fika soko, nishike kijipag, turirime mdaki meditation na kififa, shukisha kibanda skicha podonde na za jipa. Cheza kama wewe, cheza kama wewe. Hello and a warm welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Gugi. Now my guest today is one of the most requested artists we have in Kenya. I love him. I love his flow. Man, as in wimbo zake, they are something else. I dance to them sometimes and I said, kwa nini tusimlete kwa show? And so without further ado, allow me to let him introduce himself. Habari yako? Fiti sana. How are you? I'm good. Manze niko psyched up mpaka nachoma. Uchomi uko fiti. Niko poa. Ebu introduce. Najua kurugenzi wa Jai Jai, mko Tifi. Mimi mkipenda mnaweza nita Mario TJ Kasela. I'm 16 years old, turning this year 17. Representing Kanairo, watu wa Oyole, watu wa Uhuruma, watu wa Umoja One, watu wa Tasia pia na Walola. Shule mnaweza nipata pale Machakos, that's the place to be. Yeah. Wow. Una turn 17? Yeah, I'm turning 17. Tuko karibu kukupea ID sasa. Manze. Una feel aje? Feel fiti. Bado una feeling aje watu wakiona bado wewe ni kaka toi yani? Kaka toi mimi mtoi? Una ID? Shukula kama mimi ni Bazenga. Bazenga ni msee mkubwa. Bazenga ni msee anatambulika. Msee tu anapewa respect yake unajua. But ni fiti, mimi ni mtoi bado, mtoto wa mama, last born. When your last born? Mimi ndo last born. You come mko wangapi home? 4. 2 sisters and 1 brother and me here. Yes. Hebu sasa tuambie who is Trio na majina yako yote unaitwa aje? Mimi naitwa ile tutaweka kwa ID. Mario TJ Kasela. Okay. Yeah. Okay. Jina Trio ilitoka wapi? Trio Mio, I remember my bro is the one who gave me. Nakumbuka nilikuwa nikirapingi hapo kitu class 7 hapo. Nilikuwa first ilikuwa nijiite Lil TJ, but bro wangu akaniambia sijite hivyo, hiyo jina ishachukuliwa. Nikasema mbona wamechukua hiyo jina, na vile nilikuwa napenda most of my classmates walikuwa wanajua kama Lil TJ, but akachukua. So bro wangu akakaminga akaniambia mimi ndo acha nikutafutie jina. Ngomwambia come on bro. Yes. Akaniambia utaitwa Trio Mio. So Trio Mio imetoka kwa jina zangu. Yani tu ni switch. Yani T chukua TJ. TJ. Yo T then Mario. Chukua hiyo RIO.
Wow. Trio. Then Mio, enda bado kwa Mario. Yes. Hiyo M ya kwanza, then na IO ya mwisho, Trio Mio. Creative. Yeah. Na unajua leo ndio nimejua bro yako pia ni artist. Yeah, bro wangu ni artist, mgenje mbaya. Hebu ambia Kenya anaitwaje? Anaitwa Big Thing AP. Yeah. Nadai kujua full name yake ama? Hiyo tu ya artist, hiyo ya art. Anaitwa Big Thing AP. Yeah. Mwende mfollow pale IG. Hapo YouTube pia msubscribe, but bado haja drop video. Yeah. Yeah. But akidrop tutamsupport. support. Yeah. Karibu kwa show. It's Thanks. nice to have you on the show. Mmefunga Pleasure. shule? Tumefunga shule. Shule nikuulize, unapenda subjects gani? Shule napenda kusoma geography, Kiswahili na English. Yeah. Hizo ndo best zangu. Na hesabu? Hesabu matrix hapo. Hiyo ni machampi. Yaani hapana, si ya machampe. So hesabu ni ile teacher kika mingi. So hiyo ndio unaandika songs ama? So unajua nazibalance after classes ikiisha naingia kwa music. Ama saa ya PE ikifika zile watu wameenda sports nini. Yes, mimi ni fan wa sports but na baki class. Yeah. Ni chonge juu. At the end of the day ndakuwa nimeandika kitu na hiyo najua tukifunga shule biz. Kasi biz na chapa hiyo simu dika. Nikumbuka niko busy. Yeah. Biz. Wow. Now Trio, talk to me about growing up. Uli grow up au mtaa gani? Life yako ilikuwaje ukigrow up? Yeah. Nimegrow hapo Umo 1. Life yangu imekuwa fiti, imekuwa survival. Stay na mama yangu. My mom is a single mom. But dad pia ako, but anaishi place ingine. Cheers to him, place ako, God and bless. Tumeishi na mom. Life imekuwa hard, but kukazana na kukeep Mungu first. Imekuwa hard aje? Imekuwa hard tu, yani it's a long story. We are here for it. Mom, single mom, yeye ndo amekuwa kitutafutia chakula tudishi, sometimes hata saa zingine haikuwa but ni kukazana, juu mwanaume ni kukazana. Then ilikuwa tu mimi, my mom and my bro and my sister, but sister yangu saizi ako na nyumba yake. Saizi tumebaki mimi, mom and Big Thing AP kwa nyumba. Life imekuwa tu hard too, but mimi Kenya nilikuwa najua one day ita change, and one of her sons ata change. Yeah. Kati ya mimi ama bro yangu. Yeah. No ata change. Sasa hizi naona vitu zinaanza kuwa fiti. God amebless, nimetoa ngoma yangu ya kwanza. Yes. So many accept. Trio bazanga vile nafaa, vile na sesa vile nafaa. Nimeteveva vile nafaa. Kabisa. Kila kitu iko fiti. Yeah. Najua zitakuwa fiti tu. Tukiendelea unajua hii jani iko hivi na sometimes zinakuwa na mabumps nini but tunafaa kuelewa juu experience the best teacher. Many tumepitia. Ama umepitia? Yo kaizo the same. Hiyo so naielewa vizuri sana. Ni nini ilikuwa inakukipingi strong? Cause kuna kitu umemention, ulijua one day life ita change, but kabla ufike hapo kuna kuangana doubts mingi sana. Mpaka una feel tu, acha mimi ni give up na hii life. Ni nini ilikuwa inakukeep strong? Kusoma Bible. Muhimu, kusoma Bible inakupatia motivation mbaya sana. Niko na chill like a card, nikisoma hapo Bible. So, kwa nipatia motivation, then mimi ni prayer warrior. Napenda kuomba mbaya sana. But sometimes ulegea, but hati yangu iko kwa God tu solo. Hiyo ilikuwa inanifanya nisi give up. Mom anaomba huko kwa room yake. Namsikia hivi nasema, mimi nikae hapa tu nimezubaa hapa zubizu. Naenda huko. Tunaomba naye. Yeah. And everything inakuwa fiti. Siku nyingine unaamka with a healthy life, unajua. Yeah. Na siku inaenda tu fiti, hata kama itakuwa mrama nini. Ziko fiti tu. Ziko poa. If for someone your age, utapata wasee wengi wenye walipitia hiyo maisha na si wable mingi. Msee alienda kwa madre, unapata msee zake ni madrug sahi. Unapata hata watu washaji sahau. Ulijua aje kubalance company? I have my bro, I have my mom, I have my cousins. I have my friends wa mom. Wananipea advice. Niko na supportive system uko home. Wananionyesha vile life iko. Muka na mom, tunabonga nini, tunabond. Vitu zenye niko nazo, yani kitu yenye na feel. Nakuja namwambia mom, mama manze niko na tamaa ya hiki kitu jo, nitumie ama ikoe aje.
Mama ananiambia hiyo kitu kitaka tumia maliza kwanza chuo. Sasa hizi unafaa kuconcentrate na shule na muziki yako. Juu kijiingiza kwa hizo vitu vitu zitakuwa mbaya sana. Kabisa. Na nimeona vile wasee huku nje jo vile wako. Mimi siwezi wa blame. Unajua life za zingine na ngumu sana. Wasitu watu acha waende kwa hizo vitu. Pia ni fiti but Miss J feel kukaa kwa hizo vitu yani. Niko na brangu ananipeleka na mtara mbaya sana. So cheers to all the people wanani advice when you wanna kusupport. You seem to have a strong connection na your mom, understandably cause ya kwenye mmetoka na yeye, but what kind of a woman is she? Mom? Mama ni strong sana, ni strong ile ambaye mimi sijaona mom kama then akorada. Anaona mtu wa korada huwezi mchezea mwambie ati uko hivi uko hivi na hivi. Mom ni msee mzuri, msee hardworking, msee anapenda watu wake, msee anapenda usafi. Mom mimi nampenda sana. Yani I treasure her most. Hata kushinda ama demu wote nimepatana nao huku nje. Mademu gani umepatana nao sasa wewe? Mademu. Yani mimi unajua mimi I'm a teenager. Yes. Sana ni kioo cha jamii. Yeah. Siwezi danganya. I'm in front of the camera. I'm in front of the camera. Yeah. So mimi I'm a teenager. Sasa hizi age nimefika napitia nyingi na mama unishow. Unapitia nini Trio? Ni poa tuelewe cause tunatakanga kuelewa pia from your eyes ni nini mnapitia perspective yenu. Napitia a lot sometimes. Unajua wase uchochananga mkiwa maboys mnachochana. Ona ule dem simkute nini. Si uchochana pia najua generation yenu ilikuwa hivi. Ilikuwa hivi. Walikuwa mnachochana. Kabisa. Tunachochana enda mkute. But nikimkuta nikimkuta tutaongea. Nini tubanje hapo nini. Lakini after that ndaenda niambie brother yangu kuna dem fulani hapa jo. Namfeel jo. Itakuwa aje hebu niambie. Sababu rangu ananipeleka na mtu. Lakini anani advice vizuri. Niambiange ati anafanya hiki kitu mbaya sijui nini. Nashukuru wako karibu na mimi. Sijakuwa kwa hizi vitendo mbaya nini. Nimekuwa nikistay low key. So ni poa teenagers wakigo through stuff, ni poa waende wa confide kwa wale watu wenye. Baada ya kukufana hiyo story peke yao. Kama kuna teenager yote anafeel hizi nini. Uko na mamako, huyu ni mtu amekuzaa. Simwogope na umwambie hata kufanya kitu. The end of the day ataona kweli uliniambia hujafanya makosa unajua. Your music na shule. Kwanza ulijua lini uko na gift ya art? But first I come from a musical and artsy family whereby my mom was singing in a choir. Then mzae alikuwa musician pia yeye na band zake huko. Siwezi zimention juu hata sijui. My bro pia ni artist. My sister pia ni artist. First born wetu ule ka second born si artist huyo. Watu wako na mtaratara zake. Kuna mtaratara zake. Haja kukacheza kiaye. Nikakuwa hapo kitu class 4 ndo nilikujanga nikaona mimi naweza rap. Jule design unakumbukanga ukiwa class. Kwa class teacher anaingia moda anaingia na kuambia Lini unadai kuwa nani? Unadai kuwa nani ukiwa mkubwa? Lawyer. Unasema unadai kuwa? Hizo school nilikuwa nataka kuwa lawyer. Mwingine anasema pilot. Mwingine doctor. Lakini tichange kama niulize mimi ningesema nadai kuwa kama Calligraph Jones. The OG. The OG. You know why? Cause OG ni msee nime grow up nikimcheki kwa Mbulu. Manze ananiinspire vile anaambia vingi kwa. Yo kubamba. Analema. Cheki jamaa naangalia huyu jamaa. Mimi nataka kuwa kama wewe. So ile time nilikuwa class 4 hapo teacher alikuwa kama ananiambia unataka kuwa kama Calligraph Jones? Kuja hapa hivi. Niambia watu mimi naenda huko na guess maneno zangu huko hata sielewi kitu na rap. Juu sasa hizo sikuwa naandika. Nilikuwa naimba tu. Naimba mimi nimekaa hapa chini naongea hapa na Lin tunapiga ma story vitu tu it make sense hata. Lakini una flow hapo tena alikuwa na rap na English. Nilikuwa na rap na English hapo
class 5 yote sijai rap. Class 6 hapo 7 ndo nikaanza kuandika mistari. Nikaona ai kweli niko nayo, lakini nilikuwa mshy that time. Nilikuwa mshy. Nilikuwa naogopanga kuimbia watu. Then nilikuwa naona ngoma wanaenda huko mbele wanaimbia wasi ngoma zao wenyewe. Nimekaa hapo chini na wapimia nasema niende nisiende. Niende. Nikaenda huko nasikia kwa jo. Nasema niende. Lakini ikafika hapo class 7 hapo 7 8. Yes. Brother akajua kijana ni rapper. Nini? Kuna talent hapa. Kaanza kurapianga kina mama kwa nyumba nini. Mama ananiangalia mambo soma wewe. Lakini nilielewa. Pia mimi nikiwa mzae, mtu yangu akiniletea hizo namwambia soma kwanza. Juu ni the same thing nimepitia kwa mama. Yes. Hapo ndo nilijua ndakuwa big time. Awesome. Nilikuona ulimit OG. Ni nini about him unapenda sana? OG, MC, kuna confidence. Kibonga na wewe hadi unaweza kuna goosebumps manzi. Bonga na wewe unamfeel hadi. Anakuanga passionate. Ako passionate, yes. Na ni hard working pia. Hard working, then MC hapa. Anadanganyana? Si MC anadanganyana. Jimmy alinipigia mastori kadhaa nini. Tukibanja hapo area yake tuliendanga kwa studio yake. Tukapiga freestyle uliona hapo YouTube. Na ni poa, ilikuwa poa kabisa. Nampenda juu akona flow noma sana. Juu pia mimi one day nitakuwa kama yeye. Wow. Nikiwa kama yeye hata nadiko more than yeye. Good. Na najua atakuwa proud hata akiona uko a step ahead cause najua ni mse anapenda kubuild watu. Mbona mjatoa collab pamoja? Surprise. Ni surprise. Sawa basi. Acha tuachie hapo. Una balancing aje music na shule? Music na shule? Mimi mgenje. Mimi nazibalance. Saa shule ikifika na chafua, naipatia time yake. Saa music ikifika, naipatia time yake. Bila kubalance vitu kwa hii life, utakaa hapo manzi. Mama aliniadvise kila kitu hapa ni kubalance. Kieka chwani eka ingine chwani. Usiweke ati 40 na 60 na 60 kweli. Zibalance zote. Maliza shughuli yako wewe umeiva hapo. Ivisha hii pande nyingine. Juu at the end of the day lazima uwe smart. Cheza kama wewe ndio ilikuwa breakthrough yako kwa the music breakthrough yangu. Watu walinijua juu ya hiyo. Trio cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. It was a hit manzi. Hata sikuwa najua but vile nilitoa ngapo kitu hapo big thing si after big thing ndo nilitoa cheza kama nilijua hapa lazima. Juu niliona wasee vile wameanza kuengage na mimi nini wasiona ni DM nini comments. Sasa hizo nilikuwa hata nishapatana na the goon Benzema. Alijua hapa mimi nishaingia. Lazima niwakilishe. Lazima niwakilishe. Hebu niongeleshe kuhusu opportunity. Mse akiona opportunity cause wasee sana upata opportunity but unapata mtu atumii hiyo opportunity. Kwa nini uliona hiyo opportunity ni muhimu work hard? COVID-19 ndo linifanya. Juu hata kabla hii itokee hii COVID-19, mimi bado nilikuwa na rap nilikuwa na rap nini. Kwanza nakumbukanga nikiambia watu class, nikiambia watu class. Juu pia kuna some of the rappers hapo hivyo nini, nasikia rap but mimi ni genje. Wanajaribu but mimi ni genje bado. Nawasikia mimi nikamwambia, buda, nyinyi mnaona sasa imagine hii COVID-19 vile imekuja mama na China nini. Shule zifungwa kabisa. Mtafanya nini? Akaniambia mimi sidhani kama shule zitafungwa. Mimi nangoja tu mpaka nimalize shule. Tena ndaanza kuimba. Nikamwambia okay, unaona hivyo? Mimi hata sikoambia plan yangu. Nikamwambia mimi naenda kufanya kitu kingine big nikitoka huko nje. Na hii happen kitu kama hiyo. Wallahi utakuwa unanicheki kila siku ukienda home acha vile unanionanga hapa shule tu hivi. Ukienda home utakuwa unanicheki home na bado ukikuja hapo unanicheki hapa. Mimi nikakam COVID-19 nini tukakaa 1 week. Mimi nikashanga chuo mbona zifunguliwi? Sasa acha niingie studio. Nikakaa hivi like 3 weeks naona hao wengi
fungua YouTube hapo uteketeke. Freestyle Friday hapo. Kila unajua mtu anga Freestyle Friday unazionanga? Yes. Freestyle Friday natoa kila Freestyle Friday iko na theme yake. In a certain way. Hapa leo nikitoa gengeton, kesho yake naweza toa afro. Yes. But mimi napenda hip hop. Yeah, when you say hip hop matrap nini. Yeah. Kitu Ivana hapo during the corona season unajua? Ya Mungu ni mengi. Ni mengi sana. Wase ukukompea sometimes na Isa. Nina mabeste ndani ya gari mazi kitu lazima ahanywe Nimeenda kwa comments naona wase wakisema mse ako poa ni ka Isa, una feeling aje? Unajua Isa? Isa namjua, hadi bro wangu alikuwa ananichezeshea ngoma zake. But si zote, si zote. Vile wasema wameanza kuniambia wewe wananikompea na Isa, ndio nimeanza kuchunguza Isa, huyu ni nani huyu? Ni nani huyu? But sometimes bro wangu alikuwa ananichezeshea ngoma zake. Msikia. Okay. Ni nane hajui rap bila Isa, ni kama sigara bila nare basi. Coffee. He's good. Then nasikia flow yake. Ipi rafiki sahili, lakini mabeste ninaotembea nao wamechizi. Anadai kucheza nazo. Yes. But he's a great guy to be compared to. He's a legend. So he did a lot. So ukiona msea na kucompare, na nimesikia wasi wengi wanasema kwanza Twitter. Si yako Isa reincarnation Isa. Okay. Na feel fit sana. It's such a blessing. So Joko, you have a legacy to protect. Si ndio? Music yenye umefanya nimeona umecollab na watu pia. Kwanza nilikuwa na Major hapa, anakupenda sana. So unamlola mbaya sana. Unamlola? Lola. Tunakulola wewe beste. So so unachuzingi nani? Unachuzingiaje nataka kufanya music na huyu na huyu? Nini huko influence like una choose? Bora una content safi, si content sijui ati umeimba tu, hiyo ni content unafaa kuwa na message yenye unapatia mafans. So mimi nikiona huyu jamaa kuna content, ndamsorora kwanza nijue character gani. Yes, unaweza kuwa na content lakini sitafanya nawe collab. Yaani mse uko hivi violence nini? Yes, unaweza kuwa umeleta kwa game violence tu, violence na wewe una content nyingine fiti sana. But me si cup of violence si kitu fiti. Ni kama vile Vybz Kartel, asiongei mbaya, kitu fact, kitu inaonekana. Imeleta violence. Hizi wasi huku Kenya na cheki wasi, siwezi wataja, cheki wasi watu wanashikia na mandenga nini. So umeona vitu such things. Hizo hazinibambi mimi. Hizo hazinibambi kabisa. Usidanganye. Bora tu uko na content. Tunafanya naye kitu safi. Bora character yako iko fiti na mama amekupenda. Nafanya naye. So mama akikupenda ni hivyo. Akisikiliza before nifanye na wewe ngoma. Jua kabla inifikie naendea mama. Kabla ikitoka kwa mama inaendea creative director. Niko na creative director. Ikienda kwake aseme iko fiti nini inaenda kwa wengine cousins wangu, lazima cousins. Unajua sako liko ndogo. Nachezesha hapo tu kwa farm. Inacheza hapo kila msee asikie mpaka sema okay, fanya hiyo. Tuko sawa. Ndio tunafanya. Kama watu wakikosa kuifeel ati mmoja ndio ameifeel pekee hatuifanyi. Na hivyo ndio iko. Na ni hivyo. So wewe ufanyange kazi peke yako, you are team player. I'm team player. You are team player. I love that. Ni musician gani Kenya ungetaka kucollab na yeye sana? Okay, naona nikaa najua answer, but ni nani ungetaka kucollab na yeye sana? Hebu sema. Jaribu. Na usinitoanishe. Sitakutoanisha. Calligraph. Yes, ningependa kufanya naye but niliwaambia surprise. Lakini nakam. So hiyo tarajieni hiyo najua. Hiyo unajua kuna unajua kuna kitu itakam tu. Kama si saa hizi ama hata kama ni next itakam itaharibu huku Mombasa. Na kuja kuchange kila kitu. Ni nini una change haswa? Hii muziki ya Kenya. I'm going to change it. Me with my team, with my crew, Trouble Music. Kwanza nazaambia mafans manze wa follow. Nimefungua hapo ka account ya Trouble Music _KE. Trouble Music _KE. Endeni mfollow hapo. Si tunakam kuchange game. Mimi ningependa kufanya na Sauti Sol. Sauti Sol ningependa kufanya naye na Nyashinski. Ndo asi
Juu najua wao nikifanya nao wako na content. Na They have madem content. trio kwani Madem? Madem, umenikumbusha. bwana, Kuna Femi One. Femi Uno. Femi Uno. Nadai kufanya na huyo msee, huyo dem ngoma. ako poa. Nadai kufanya na. Eh, Lakini huyo mwenye naweza sema, eh, najua tunaweza fanya na yeye. Nikimwongelesha tu tunafanya na yeye. nani huyo? Nadai kufanya na Silverstone Bras. Kako poa. Sini yaka Kako kako fiti. kwa hii wimbo ya Calligraph. Callicatel. Hii Callicatel. Akameshuka nywele hivi. She's really good. Bars queen, I'm bad caddy, yo bad daddy, I'm too good. I think actually collabo yako na yeye inaweza kuwa poa sana. Na pia Beatty. I know, si ndio? But Silver mnaweza fanya Mnaweza fanya kitu kali kitu kali sana. Kako na flow poa sana. So I think you should reach out. Okay. Muone what Reach out. happens. Si ndio? Yeah, si uongea but no. Yeah. Si ile. Si ile ni take through process yako ya kuandika mangoma. Nini hukushika kama zinaka mingi tu, ama unaweza ona kiatu uandike kuhusu kiatu. Wewe kiatu yako ni kali sana. Thanks. Yes. Kicks Kenya ndo alinipatia kiatu. Kicks Kenya. Si munipe pia ya show, lakini tuendelee tu. Maybe wanitambui. Tuendelee. Before nianze kuandika ngoma, Yeah. I listen to the beat first. Nikisikiliza beat, nasikia hii beat iko fiti. Na come up na some melodies nini na maflows na come. Ni maflows kikam. Na record hizo maflow maflow kama hizo nazirecord, tena naenda nazisikia. Nikizisikia naanza kuandika na kama words hapo ndani. Hizo na ikatuma words zikuwa unajua kuna plan A. Yes. Hiyo ni ya plan A kwanza. Yes. Nimeweka hapo. Yeah. Chora niimbe yote nisikia kweli iko fiti. Sasa naanza kusafisha. Nikisafisha nione content yes nini content kila kitu iko fiti nini. Nashika. Na kama naonyesha na rapia mama ananiambia hapa kuna kitu sijafeel. Hapa kuna kitu hapa hii kwanza hapa hadi hapa hii sijaifeel. Kama jaifeel obvious kuna kuangana ile juu mimi nimeandika kuna kuangana ile utaniambia hivi niseme acha kunipima. Hapana ndakasirika. Niambia hivyo nakasirika namwambia hapana acha niende kwa mwingine. Yes. Kienda hapo kwenye nasikia kweli wako na kitu wanasema kweli haidai. Yeah. Kuja nakaa chini nachora then naita creative director wangu. Creative director wangu ananipeleka ananionyesha umekama up na hii content unaweza eka hii na hii kwa hii content nini. Mimi naandika nini ni kama vile tunapiga story hapa. Naanza kuchora. Na nipigia story hapo mimi nikichora hapo, nikichora nini? Chora. Sometimes tunasaidiana hapo. Ninamwambia hebu nipatie rhyming word ya hii sibahatishi. Mama anajua hii lugha unaongea kweli? Yani saizi she's my manager saizi. Yeah. So lazima ajue. Lazima kwa anajua. But ajui yote. Mimi ndo nampeleka na mtrr. Unampeleka na mtrr. Taratara. Napenda ukisema hiyo kitu. Ama fan. Nampeleka na rada ya hizi vitu nzai. Hii ni nini umesema hii? Namwambia na hii. Yeah. Na analan unajua. Analan. Kuna anatokelezea fiti. Kuna swali sema King Kaka ana copy flow yako. Utanipata na warish. Utanipata niko jaba. Alicheki hata nilikuwa shule mimi, nilikuwa shule. Nikaenda kusikia hiyo ngoma. Wamefanya sijui na Christopher ma? Yes. Nikaenda nikasikia. Sioni kama copy, but I feel good. Kwa sababu wanakukompea. Nikiona msee anatumia kazi yangu na feel fiti. Kucheki hivi tunakuangalia. Okay, fiti endelea kutumia. Mimi niko na maflow nyingi zinakam. Si hizo, endeleeni kuzitumia. Lakini mimi nawacheki, unajua na feel fiti, hiyo ni kazi yangu. Sio kazi yako. Na feel fiti wewe endelea kutumia. Bamba ma fans. But wataweka pale Nairobi Gossip. Ndio utachomewa, sio mimi. Umesema unapenda hip hop sana. International ama local? International nani uko inspire? Calligraph pia, si Calligraph ako international. Wow. I'll be taking over Africa like I'm the Chinese. That's the best thing I've had. That's the best thing. He's international. You know, often nikiuliza watu hii swali, msee ataenda
uko US, maybe UK, lakini I'm happy to hear Calligraph ndiye anakuinspire cause he's international. Cho tusikia kwa ngoma nyingine ametoa kaka ngoma hivi ya mtamta nini umempima ukaona ukijana na content kidogo ametolea ngoma ya ngoso yote Kidogo love song iko hapo. Love song hapo unashangaa hii mtu unafikiria nini wewe? Wow. I Inspire sana. Mcheki tu pia wasiwa huko majuu huko mse kama Nasty C pia na he's good. Nasty C anatambua. Yeah. Nani mwingine? Wakenya. Wakenya wengine. Hata tu anywhere. Mimi napenda Sauti Sol. Yes. Nyashinski. Yeah. Nyashinski ananibamba mbaya. Kwanza vile anaimbanga. Mimi ndakuja niimbe. Tushtuke. Mshtuke sana. Naona sasa hizi mama. Tushtua. Hizi mama wameanza kunipeleka ma classes za kuweka melody into my rap. Yes. Naona itanifundisha kitu fiti sana. Manze unaenda mbali. Sijui kama unaona hivyo. Naenda mbali. Mungu unajua Mungu ndo anabanja. Mungu ndo kubanja ni nini Trio? Kuongea. Bana si uende tu polepole na hii kitu. So but ni fiti. Mungu ndiana. But ni fiti ni kushow hivi. So unajua utaniambia hiyo ni nini? Nakwambia ni kuongea. So mtu mwingine ataongea huko utajua ni nini. Yeah. Tu wa Kenya wanakupenda sana. Una feeling aje ukiona support ya Wakenya? Last thing, nikiamkanga tu asubuhi naambianga tu God, thanks Joe kwa menifanya manze hii industry ikani accept. Manze thanks sana. Unajua God ndo kusema, lazima umwanzie. Ndio kusema, umeniomba banja. Who directed Inochieng ingilia shoot za unamsikia huko nyuma? Namsikia. Yeye ndio hiyo. Yeah. Anaamkia God, napiga sala hapo, naambia God, thanks Kosi. Pia napenda ama fans. Mimi wallahi sizi pita fans wangu. Lakini utasizi mpita wallahi. Junior ndo amenisupport. Nifikia hapa ni yeye. Sijuangi saa zingine watu lenganga nini mafans. Yeah, so una zile za ati anaenda. I feeling it fit to it's such a blessing. Juu wana nilikuwa najua lazima. And oni famu wangu wote. Ni kama mabro pia my sister. Yes. In spirit, unajua? Yes. I feel too fit. Siwezi kuambia. Hii feeling iko aje. Una feeling ipo ukiona wasee wana like job yako. Hata mi feel hivyo. Tena napatanga hiyo nguvu. Kweli imenitikia, acha tuendelee kazi. Juu kibembea ukikaa hapo umelegeza. Utajua Kanairo iko na watu wengi. Unapendwa pia but kukosangi ma critics. Unadilingi aje na ma critics? Anamsikia. Wow. Anamsikia juu hujui atakwambia nini. Namsikiza kwanza hujui kama akaona idea. Wow. Namsikiza, nikimsikiza kama anaongea ufala nakwambia unaongea ufala. Nikisikia unasema kitu ya maana. Nakaa chini kwanza napiga mahesabu. Nakwambia by the way kitu ni fit. Then mimi nakupatia idea juu pia umenihelp. Kupatia idea nakwambia mwanzo nakumbuka kwa ile ngoma yako. Mwanzo ungefanya pia hivi na hivi. I love that. Unajua kuna watu wasikizangi by the way. So uogopangi kupatiwa ideas. Nasikia hiyo idea unajua hujui ataongea nini. Yes. Mungu pekee ndo anajua atabonga nini. Hujui. Namkatia tu. Na wewe ndo umefanya kitu kingine sijui inakaaje. Umetoa ngoma chora na utaki mtu akwambie. Kubali tu. Unakubali unajua. Kubali kuambiwa. Finally, projects mpya umetuletea sahi ni gani? Cause mko home for how many weeks? Like 7 weeks. Like 7 weeks. Yeah. What are we expecting from Trio? Chumio, should expect kuna ngoma nyingi ziko riko hapo hivyo. Kwanza kuna ngoma yenye mnafaa ku expect ile. Riko yani viko jikoni. Cooking. Kuna stories ziko riko. Ngoma yangu mimi Fena Gitu na Bonai. Wow. Yeah. Wow, that's a good one. Hiyo ngoma inaongelea tu mboka kufanya kazi nini. Watu wasizubae nini. Kazi yani tu utaisikia. That's a good collab. Iko na message fit sana. Thanks to Fena I come through. Thanks to Bonai I come through. Yeah. That's a good one. I'm looking forward. Najua uko na opportunity sahi wa Kenya wanakusikia but tuko na mayangings ama wasee wa young
wanafanya hizi art lakini bado hawajajulikana ama bado wanataka ku give up, ungetaka kuambia nini? Yeah, msi give up. Ama hii dunia ina rotate, nazunguka, ujui itaendea nani. Ki give up ujui kama ilikuwa kesho yake ilikuwa ni wewe inaendea. Usi give up, wewe ng'ang'ana, kazana. Mimi nilikazana like for how many years? Like for kwanza nilikuwa class 7. Ningetoa ngoma tulikuwa to shoot mimi na brother yangu na alikuwa na crew yake. Ningetoa double S. Mama toa ganji nini tukaenda place ya kushoot but backfire. Kwa class 7. Mimi hizo nimehepa chuo. Sisi sikusikiananga shule. Sasa nilihepa ati nini. Sikiananga shule. Niambia tu mama, I'm sick Joe. Unajua video unajua ingeleta kitu kwa table pia unajua vile mimi naona huko nje wasi anatoa ngoma na zinaleta pesa naona msee kweli naweza saidia mama nikitoa hii ngoma sasa leo nisiende chuo unajua mimi tukaenda tumenyoa hapo box tumepiga madikla lakini ka backfire kwa class 7 so class 7 8 9 kwenda form 1 form 1 yeah. Sai vile form 2 ikafika 2020 Yes. like 3 years mimi ilikuwa hiyo kwanza nilikuwa class 7 ningetoanga ngoma ningeanzanga hiyo jani yangu hapo like nikavumilia hizo 3 years yes and ndo mimi hapa hivi so lazima wase wakuwe patient lazima wase wakuwe patient na wakuwe consistent na waombe Mungu muhimu Mungu unajua utaomba uchoke sasa zingine hata mimi nachokanga nasema ni Mungu unisikii nini mbona unisikii naomba daily mbona unisikii navumilia tu unajua ananisikia labda ujui ni test anaona wewe ni mtu aina gani mimi nikuomba fanya nini ume give up kuacha hapo so unaweza tupatia parting shot kwa audience wetu ungetaka kuambiaje na watu wanaweza kupata wapi pale mtandaoni na pia waende wa subscribe kwa channel gani? You can find me on Instagram hapo at @triomio_official na pia mfollow at @triomio_official na pia mfollow nini at @triomio_official. Yes. Hapo mtanipata hapo, mtapata ma Freestyle Friday na chocha kwanza saizi. Lazima ni drop Freestyle Friday. Lazima. But sijui kama na drop. Sijui niko na vitu schedule iko tight manze. Sijui kama hii Friday nita drop. Lakini kuna vitu mob nafanya. Na do. Hapo subscribe on my channel. Hapo Triomio Official. Kila place utanipata Triomio Official. Najua saizi wase wamefungua spam account nini. Nikienda chuo watu wanauliza, Trio hizo account rada ni nini? Mimi nawaambia Triomio Official ndo yangu. Na pia mfollow lebo yangu. My own company hapo Trouble Music _KE. Yes. Na wa support. Waendelee kusupport. Endelee tu kusupport. Kila kitu tutakuwa shwari. Mamangu hapa. Mama Trio. Kwa mkiulizia Mama Trio. Ndo Mama Trio hapa hivi. Ni mama ya Bazenga hapa. Bazeng time thing. Bazenga empty. Hakuna venye unatoka kwa hii kiti kauja tupea covers kacheza kama wewe. Cheza kama wewe. Trio nacheza kimimi, mdhamini sipimi, kaona dai moshi utazivuta kuite chimney, limit ya fulizi imeongezeka kwa machingling, naweza shika jack na kanudhu skie tifi, nacheza kiroro, nacheza kiwingman, naweza fika soko, nishike kijipak, turirime mdaki meditation na kififa, shukisha kibanda skicha podonde na za jipa. You are so good. Thank you. You are so good and you are so talented. Nabado. And you have an amazing gift. So use it. Don't let anyone tell you nothing. Na pia ukipanda jaribu kuchukua mtu mwingine, ujaribu kupanda na yeye, si ndio? Sasa ungetaka kuambia audience wetu kitu kingine? Kitu kingine? Mnilole jo. Sasa tuitie mambo. Watch out. 7 weeks. Iko 7 weeks. Umekuja kutesa Kanairo. Nimekuja kutesa Kanairo. So watu wa Kanairo watakuwa na peace. Road ilikuwa safi. Niliacha road ikiwa safi. Kila msee amecheza kivyeye. Niliacha watu wacheze. Sasa hizi ndio mimi. I'm back in the game. Nimekuja kuharibu na si ati nini. Na hakuna apologies yoyote. Apologies.
Yeah. So 7 weeks hatutakuwa na peace. Nataka na peace. Haya, basi we Tessa Kanairo tuitie mam basi. Mama Trio. Ungetaka kumwambia Mama. nini akikuza hivi? Akikaa hivi. Yes. Ndiye mom. Umekuwa a wonderful mom. During corona seasons up to now. Naweza kuita hapo bonge na mafans wangu. Achapie feelings zako. Tolea hapa feelings zako zote. Zote. Karibu mam. Yes, mam, habari yako? Nzuri sana. Najua Wakenya pia wangetaka ujiintroduce. Hebu ujiintroduce. Okay, naitwa Irma Sofia Sakwa. Yeah. Mimi ndio mamake Trio. Trio is my kitinda, my last born. Yeah. Yeah, he's the fourth born. Yeah. Yeah. He really loves you. I think you guys, you have a wonderful relationship. Why do you think he relates na wewe hivyo sana? But the virtue of him being my last born. Yes. And also TJ is a special kid. Hajakuambia jina yake yote. Amemwambia nitwa Mario TJ Kasela. Yes. The TJ actually inaapia kwa nini birth certificate yake. It's a full name. TJ is a special kid in that pregnancy TJ ilikuwa a difficult one. And this is one kid mwenye nilibeba nikaambia God, nikifikisha full term, I'll really praise you for this because it was a very challenging one. So when I gave birth to TJ, daktari anaza unataka kupatia, I hadn't thought of that name TJ. Unataka kupatia mtoto jina gani? The first thing, words that came out of my mouth was, thanks Jesus. And I gave him that name TJ. So TJ basically, means thanks Jesus. Yes. Wow. So nikasema, people are going to say it's a sentence, but to me, it has a meaning. So nikasema, I'll just shorten ikwe TJ. Wow, that's beautiful. So that TJ is a very special kid to me. That's where the bond started. Okay. You've been really supportive of his music. And the big question the audience would ask right now is, do you think it's taken away from his education? I don't think so. It's all about maadili yenye umekea mtoto wako. I believe my son is very focused na pia anajua masomo ni muhimu. And kwa sasa ukiangalia the current curriculum in kitambo generation tulikuwa tunaambiwa msome because of the white collar jobs, but right now tuna concentrate on mtoto ana talent ipi. Yes. Na mtoto wangu amenionyesha talanta yake iko pande ya kurap. Na pande ya kurap si mambo tu na kurap pekee. Him being a small a teenager, then anazidi kuwa mkubwa, he's going to evolve. Yes. So basically his music is also going to evolve. So mkimwona saizi ana rap, mpatie miaka kadhaa, mtaona muziki yake pia imebadilika. Ina evolve too as he grows. Yeah, na pia sasa nimeona passion yake iko hapo. So kama angekuwa footballer, ungeniona pia mimi ningemtafutia mashule mali najua football hii ndio inaenda kumletea chakula kwa meza. So talanta yake iko hapo. Yeah. So wacha nimpatie my full support. Do you discipline him when he goes astray? Yes. Really? Yes, he can tell you that. Yes. Like right now I'm staying with my boys. Yeah. Kila mtu ako na tani yake ya kuosha vyombo. Huku nje ni Trio Mio. Kwa nyumba yeye mtoto wa mami TJ. Kazi He lazima knows atafanya. he has to do his laundry. He knows he has to hizi house chores. Na akinileta juu, tunaleta na juu. Tunaleta na juu kwa sababu at the end of the day there's only one manager in that house and that it's my house, my rules. Your house, your rules. He mentioned something important. He comes to you because as a teenager, he's definitely going through a lot. And he said he has these free conversations with you. Why is it important for parents to be so approachable so that their kids can freely come to them with different topics? Well, your child is supposed to be your friend. Na nikisema friend, sasa tunambefriend ile in that paka unalegeza nini kumwelekeza. Yeah. Mtoto wako akikuwa rafiki yako hata kuficha. Akiona kitu linamtatiza akili atakuja kwako kwanza. Akija kwako atakwambia, pengine akikuwa bullied wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kujua. You know how to handle it.
So afadhali ya kuambia wewe mtu wa ndani kuliko ende confide in somebody else huko nje. So I always encourage my kids are my friends. Yani they are my life, they are my everything. So my first friends ni kina nani? My kids. So nimewafanya let them grow up in a environmentally. I don't want them to be scared of me. Yes. Let them come talk to me. Yeah. I want them to be honest with me. Sababu ikikuwa wakati wa kulia tunalia pamoja. Yes. Mimi ndo talia naye. Yeah. Ikiwa wakati wa raha mimi ndo nitapiga kelele kabisa kushangilia. Yeah. So I want them to be my friends To first. be your friends. There were reports that he got conned by his previous manager. Who is this manager? And did he did he con him? Oh yes, he did. Wilkins Fadhili Yeah. Odinga. Yeah. He was TJ's whatever manager. Alitukon vibaya. Kutukon in that akipewa pesa kwa hizi contracts zenye tunasign na companies, hatuambii, anajiwekea mwenyewe kwa mfuko. Alafu anaenda, you know, as a manager kuna vile some things you negotiate on behalf of your artist. Anaenda na negotiate, ana demand for money. Nasema kudemand because some artists wengine hata tukua kuna wenye collabos utaitisha pesa, kuna wenye hapana utaitisha pesa. So yeye ana demand money from everybody. Alafu haelezi artist. So akipata hizo pesa Anaeka kwa mfuko. Did he return? Hajarudisha hata chochote. Ni pesa kama ngapi zenye wewe unajua? Zenye najua it's about 110. Yeah. And are you in communication with him? Unamuuliza, hey Wilkins, unarudisha lini hizi pesa? Anasema nini? Tumekuwa tukizungumza naye mpaka the last time ameni block sasa. Oh, amekublock? Ameni block. Okay. He was supposed to have refunded me by end of February. But zimekuwa tu story. Hadi ameni block sasa. Muli-report kwa polisi? Nilireport. So it's a matter, iko na polisi? Iko kwa polisi sasa. Okay. So now you are managing your son? Yes, I am. Is it easy? Hii industry je iko tricky, but at least I'm learning. Kwa sababu hii industry utapata, there are those people who are out just, you know, kwa sababu saizi there is that fame. So they want to maximize on the fame. Utakuja mtu anakupatia promises, but ukichunguza vizuri, they're just, you know, empty words. So lazima ukwe unajichunguza, kwa sababu there are those who just want to exploit the kid. Exploiting in the sense that unapata mtu anaenda maybe ata negotiate event pesa fulani, alafu anakuja na kuambia tapatia mtoto pesa fulani. So ukiangalia hailingani. So saizi ni mambo ni kujua worth ya mtoto na what you're supposed to get from performances zake. Performance yake. But hii industry nitakwambia it's tricky. Yeah. You can actually have a big fame but no money. No money. Is he performing in school yeye? I'll tell you, my son is, sitakwambia tia ni chopi ama yeye ni danda. No, Yes. my child she's an average student. And the good thing is sijapata any disciplinary issue na yeye. And the teachers just have nice things to say about him. And also I'm surprised performance yake naambiwa na walimu Sasa ndio imepanda. Imepanda. Okay. So anyway, Mungu tunachia Mungu. Tunachia. Wacha Mungu itwe Mungu. What are you most proud of when it comes to him? I'm proud that he's my son. Hiyo kitu ya kwanza sana. I'm proud that he's my son. Na I'm very proud that he knows where he comes from. And I want to pray that asisahau hiyo. Humility ni kitu muhimu sana. So nani angejua ningefika hapa hata nikwe kwa kamera zonini. So I feel honored to be his mom. If he's to watch this interview 10 years from now, what would you want him to know? I love him. Oh, I love him. what would be your parting shot to our audience, and where can people find you? Okay,
ningeweza kuambia wazazi watoto wetu kila mmoja ako na talanta yake. Unlike generation ya siku hizi, saizi mothers na parents wako tuko a bit flexible. Ukipata mtoto wako talanta yake imemweka mahali, passion yake iko hapo. Jaribu uchunguze, kwa sababu unajua kuna wengine inakuwa ka feeling kamekam. So don't waste time kwa kitu yenye unajua ni ka feeling. Jaribu tu kuchunguza, umfuatilie pole pole mpaka you support. The best thing a parent can ever do to a child is support your kid. Kwa sababu hata pata support nyingine nje, afadhali apate be your child's first, you know, fan. Support kabisa. Okay. Na you'll see God working in mysterious ways. Social media zake ni zile zile. Okay. Na yangu ni Irma Sakwa. Yes. Yeah. IG. IG. Yeah. IG. Yeah, at Irma Sakwa. Okay. Is there a professional email address people can use maybe to book him? Triomio Management. It's Triomio Management at gmail.com. Okay, that's what we have. Yeah. All right, thank you so much, Mom, for coming and also for accepting to be part of this conversation. And I wish your son all the best. He has an amazing gift, and I know he's going far. If he's disciplined, he's consistent, and he keeps putting in the work, definitely the sky is not even the limit for him. And for you, my people, how about we show Trio some love? Go subscribe to his YouTube channel. His latest song Serereka is still gaining a lot of traction on YouTube, so please go watch it, and do not forget to say Lynn from Tuko sent you. As always, if you want to share your story with me, my email is pinned on that comment section below. Let me know if you enjoyed this episode and what other Kenyan artists you would like to see me feature on the show. Till next time, my name is Lynn Ngugi. Serereka hapa kamewaka tunateketeza tunasababisha